నీ పేరేంటి? Hi Himanis, good morning everyone. My name is Avanish. I'm studying grade 1 in group 5. Very good. See, the child is studying in first class and he has lot of passion for agriculture. Now we'll talk to him. What kind of crops they are growing, he knows very well. నానా నువ్వు చెప్పు నాన్న, మీరు ఏమేమి పండిస్తున్నారు ఇక్కడ చెప్తావా? చెప్పు. ఇవేం చెట్లు? బంతి, బతుకమ్మ, చిక్కుడుకాయ, టమాటో. ఓ మై గాడ్, సి బ్రింజాల్, టొమాటో, బ్రాడ్ బీన్స్, క్రిసాంతిమం అండ్ బతుకమ్మ ఫ్లవర్స్. దిస్ బాయ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్. నీకు ఇష్టమా ఈ పొలాల్లో ఉండి చేయడం అంటే? నువ్వు హెల్ప్ చేస్తావా మీ తాతగారికి? బనానా సీడ్ ఈ షోయింగ్. Today, how many of our children know these things? That is a question mark. Okay, నానా, నువ్వు ఏమి హెల్ప్ చేస్తావు మీ తాతగారికి ఇక్కడ? ఈ పైప్స్ అన్ని పెడతావా? పెట్టడంలో అరేంజ్ చేస్తా. ఈ పైప్స్ ఏమి ఇస్తాయి? వాటర్ ఇస్తాయా చెట్లకి? ఓకే. ఎప్పుడు వస్తావు నువ్వు ఇక్కడ క్రాప్ తీసేది? సండే వస్తావు. వచ్చి ఎన్నింటికి వస్తావు? మార్నింగ్ 5 o'clock. నువ్వు లేస్తావా 5 o'clockకి? 4:30. 5 కల్లా వచ్చేస్తావు. ఓకే. మరి నీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినవా? అదే ఎన్నింటికి తింటావు? 8కి తినేస్తావా? ఓకే. సండే ఇక్కడికి వస్తావు, మిగతా రోజులు స్కూల్కి వెళ్తావు. వెరీ గుడ్ సాయి, రియల్లీ వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ very happy that you know things very well, and about this boy knows about irrigation of the crops also. This is the importance I want to give to agriculture children. This is the importance. So these food crops, now when they are grown, as I told, water management facility also for these food crops. Now you are seeing 3 things here. You are not losing the soil fertility of the agricultural crop. You are seeing the better water management facilities, that people are educated now, all the farmers. And one more also I want to show that how educated farmers are doing agriculture now. They are showing interest in the agricultural lands and farms. The place is very serene, no pollution, and you see the crops behind me. I am sitting very comfortably in the farm, and you see the agricultural crops grow. Sometimes they are growing paddy. Now we will talk to the landlord who is here with us, and I am going to interview. And what about the commercial crops, you may ask me? Commercial crops generally are grown near Kurnool, Kadapa, Chittoor and other areas. Plantation crops also we can take in those areas. Why? Because there are laterite soils, red soils and yellow soils. Okay, these different kinds of soils you are able to find in those areas where commercial crops, like what are the commercial crops? Chilies, sunflower, sugarcane, mango plantations and any other fruit growing like Goa and all. Here this Goa is different and the commercial Goa is different. Today now I showed you one thing here in Goa tree that is different. This is actually local fruit. So those are all commercial crops where we are. And turmeric, basically I forgot, turmeric is very very costly, this one. So these are the commercial crops which will grow. Now when we are talking about agricultural development, it is everybody's duty to see that if not you have any land, at least in your terrace you grow some agricultural crops like vegetables at least, and give the farmer some kind of facility to sell his product. This is what I wanted to teach during the agriculture lesson. Agriculture development is the backbone of Indian economy.
75 to 80% of the people have either dependency or occupation of agriculture in India. But we are not giving encouragement to the farmers in a required manner. When government comes forward, we take the steps. Otherwise, no. Let us not ignore that agriculture anymore hereafter, after seeing the crops. Okay, children, this is the area which is being irrigated. See, I will be showing you the shade net systems also. See the cloudy nature of the atmosphere. There is no sun at all now. I am really enjoying this area, children. Fresh air, and we will interview some of the people here, and we will talk with them how they are growing, what kind of land this is and all. While going, I will show you shade nets also. Thank you. Good afternoon, children. I am Ramalakshmi, your social science teacher. At present, I am in Solpet village. See, at the back of me, you are able to find the crops. Today, I have come here to teach you the lesson agriculture. Okay, and basically, agriculture is very important, sector in the Indian economy. It is contributing almost, I can say, 40% to the national economy. 40% is not a small amount. The other 30% are contributed by industrial sector and service sector. So why I have come here to teach you is how important is agriculture for us. Even if you work in computers, even if you work in software firms, even if you work in airports, you are eating only rice or rice related products. Where are they coming from? Is a serious question. Today we talk of so many people, migrating to cities and finding work there, but it is not correct. So I wanted to establish the significance of agriculture, and I am going to interview some people who are highly qualified, but still they are helping their parents in agriculture. So first of all, when I talk about agriculture, agricultural crops are divided into two. One is food crops, another is commercial crops. What are food crops? Can you tell me what are food crops? Paddy, wheat, pulses, oil, and sugarcane. All these are food crops, but sugarcane is a commercial crop also, where we are taking sugar from sugarcane. So now we are talking about food crops. These food crops are grown in different areas like alluvial soils. When we talked about soils, we talked about that soils are 5 kinds. What are they? Alluvial soils, black soils, laterite soils, red soils, arid soils, mountainous soils. So these are the 5 or 6 types of soils in which we grow agricultural crops. Mostly we find alluvial soils near the river areas, because the sand that is being deposited along the rivers, it is called alluvial soil. What are the areas? Ganga Brahmaputra region, Indus region, Godavari Krishna deltas, Penna, Kaveri, all these areas we find alluvial soils. Plateau regions we find black soils, laterite soils, red soils. As when I have found from these people, these soils, if I show you, these soils are, that red color is not soil, children, they are the flowers. These soils are basically black soils, it seems. So, see, this is, but it is not sticky. It is not sticky as of now, because they are pouring very little water during winter. So they are growing at present 2, 3, 4
things in these 7 acres of land. So these food crops, when you are talking about, paddy is grown mostly in alluvial soils, and wheat is also grown in alluvial soils. Other pulses, chilies, turmeric and sunflower oils, especially oil seeds, they are grown in laterite soils, red soils, yellow soils. Arid soils we have only near desert areas like Thar desert, Sahara desert and all. But when you talk about agriculture, okay, these food crops are very important. How many acres of land is coming under cultivation every year, and how many acres of land is being sold without cultivation? This is also very important. Okay, so this statistics is very alarming now if we take. That's why alarming in the sense it is in a dangerous condition. Population is growing geometrically, and food crops or food production is growing arithmetically. Now you see what is the like I can say, the effort that is put to sow the seeds, saplings in this by the laborers, farm laborers, and to grow it will take not less than 3 months again. And they are growing tomatoes, they are growing broad beans at present, and the flowering plants also like chrysanthemum, white chrysanthemum, they are growing, and crops are being irrigated in this area. They have borewell system here. You know, there are 3 kinds of irrigations. One is canal irrigation. Nearby the river areas you have canals, and they draw directly water from the canals, so that you don't have, they construct tanks there and the water directly comes from the canal area. But here there is no river nearby, but groundwater level is more. That's why they are having, see here, boring. They have pipes here, and this is the drip irrigation system. I showed you the drip irrigation pipes here. You can see the pipes are going, you see. And these what are the advantages of drip irrigation also I will tell you. So one is this canal irrigation, another one is tube well irrigation, another one is tank irrigation. As of now, tank irrigation is mostly done in Rajasthan, because whenever there are rains, the rain falls in the tanks and tank is filled. That is tank irrigation. Gujarat, Rajasthan areas, Rana of Kutch, all those areas you find tank irrigation. But in these areas now the groundwater level has increased by virtue of TRS government. That much I can say. I don't want to appreciate the government in the video. See, the groundwater level, when it has increased, they are able to grow crops in the villages. Nobody is coming to the cities for finding any employment. So that is one satisfactory thing in Telangana now. Now if you see this particular present Solpet area, the village, we are finding drip irrigation, that is from tube wells. Previously in olden days, they used to pour water without any knowledge. And the over irrigated soils, what will happen? They get eroded. The top soil will get eroded. What is meant by erosion? The fertile soil is getting away, washing away, because of which the fertility of the soil is lost. But now, because of the green revolution, the drip irrigation system, water management systems have come. The water management system, one of the important thing is drip irrigation. This drip irrigation, the required water droplets will be given to the plants wherever they are sown. Then what will happen? The plant gets only the required water and soil won't lose the fertility. This is more important, children. We have to understand. Where we are able to conserve the water, at the same time you are able to irrigate the crops. This is all about food crops. Food crops, I told you how many are there. And at present, see, in present day situation, they have innovated new methods. While going, I will show you shade net systems also. In that shade net systems, they are
they are creating a kind of like I can say temperature, and they are growing any kind of saplings, and హలో సార్, మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు నరసింహారెడ్డి, జి నరసింహారెడ్డి. మీరు ఇక్కడ ఎన్ని ఎకరాలు పండిస్తున్నారు? మేము 8 acres ఇప్పుడైతే చేస్తున్నాం. ఓకే. ఇంకా మిగతా అంటే మీరు ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్సే పండిస్తారా, ఇంకా వరి కూడా వేస్తారా? వరి కూడా వేస్తాం, వరి, మిర్చి. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం పంటలు పండిస్తున్నారు? ఇప్పుడు పండించే పంటలు అంటే ఇప్పుడు చిక్కుడు, మరి ఇంకోటి టమాటా, వంకాయ, మిర్చి. ఇక వరి అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు తూకం పోసినాం. ఓహో, తూకం పోయడం అంటే ఇప్పుడు నాట్లు పెట్టడానికి నానేసి మొలక పోసి, ఓకే, దాన్ని పెద్దగా అయిన తర్వాత దాన్ని పీకి మళ్ళా నాటుతారు మళ్ళా. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఈ నేల ఏ నేలండి ఇవి? ఇది రేగడి అంటారు, నల్ల రేగడి మట్టి ఇది. ఓకే ఓకే. మీకు ఎన్ని బోరింగ్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఇప్పుడు? ఇప్పుడైతే 3 ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి. ఫుల్ వాటర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వర్షాకాలం ఎక్కువైనందుకు వాటర్ ఫుల్ ఉంది బాగా. ఓకే. ఎన్నేళ్ల నుంచి చేస్తున్నారండి మీరు ఇది? అమ్మ, ఎన్నేళ్ళు అంటే ఇక నాకు తెలివి వచ్చినప్పటి నుంచి. ఇప్పుడు నేను దగ్గర 58 years అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అయితే వ్యవసాయమే చేస్తున్నాను. మా నాన్న, మా తాతలు కూడా అవే చేసిన. మీకు ఇది చాలా అంటే లాభసాటిగా ఉందా లేకపోతే? ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు రేట్లు లేవు, అంతా డ్రిప్ సిస్టమ్ అయింది, మార్కెట్ కు మాల్ ఎక్కువ వస్తున్నది, అట్లా మనకు పెద్ద బెనిఫిట్ ఏం లేదు. లేబర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువైంది. అది లేబర్ ప్రాబ్లం అంటే మీరు వాళ్ళని ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటారు. ఓకే. రోజువారీ ఉంటారా వాళ్ళు? రోజువారీ కూలీ. మీకు నికర ఆదాయం సంవత్సరానికి ఎంత మిగులుతుంది? ఏం మిగులుతుంది, మేమంతా కనీసం 2-3 లక్షలన్నా వస్తుందా? ఏమో, నమ్మకం తక్కువ. అంటే ఒకప్పుడు మంచిగా ఉంటుండే, చామంతి పువ్వులు, ఇవి గులాబీ, మళ్ళీ ఇంకోటి అది ఇది వేస్తుంటే అప్పుడు నయమే ఉండే. కానీ ఇప్పుడు దానికి కూడా రేట్లు ఏమంటే డ్రిప్ సిస్టమ్ అయిందో అప్పటి నుంచి చాలా మంది అదే వేస్తున్నారు కాబట్టి అంత బెనిఫిట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు మరి మీరు మారుద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది అయిపోయినాక? మళ్ళా ఇక మార్చిన మరి ఈసారి అసలు చామంతి అది ఇది పూలు వేస్తుంటే మరి ఈసారి కంప్లీట్ గా పూలు బంద్ చేసి ఇగో ఇది చాందిని వేసిన, చాందిని పూలు, చామంతి అయితే వేస్తుంటే బాగా ఇప్పుడు వేస్తలేదు. ఓకే. చిక్కుడుకాయకి బాగానే డిమాండ్ ఉన్నట్టుంది మార్కెట్ లో. చిక్కుడుకాయ ఇప్పుడు ఉంది, ఇంతకుముందు అయితే ఏం లేకుండే. 12 రూపాయలు 8 రూపాయలు కిలో ఉండే. కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు అంటున్నారు 40 రూపాయలు కిలో అన్నారు. కానీ మరి మార్కెట్ పోతేనే తెలియాలి. ఈ రోజు తెంపినాం మేము. ఓకే ఓకే. ఇంతకుముందు ఎంపీ ఒక ఆశ్రమం ఉండే, దాంట్లో తీసుకుపోతుంటే ఇప్పుడు అక్కడికి ఏం కూడా పోతున్నాం. ఈ రోజు మార్కెట్కే పోవాలని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ముందు తరాల వాళ్ళకి ఏ రకమైన సలహా ఇస్తారు మీరు ఈ వ్యవసాయం గురించి? వ్యవసాయం గురించి అంటే చూడమ్మా, నేను ఏంటంటే వ్యవసాయం మించింది ఏది లేదు. రైతు ఉంటేనే రాజ్యం ఉంది, అంతా ఉంది. రైతు లేకపోతే ఏం లేదు. రైతు అందుకోసం నేను ఏమంటా పిల్లలనంటే కంపల్సరీ మనం రైతులము, రైతు ఒక పిల్లలు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు అంత అవగాహన ఉండాలి, చెయ్యాలి మంచిగా. అది ఎప్పటికీ మనకు శాశ్వతం కాదు. రైతు ఇప్పుడు అందరు అట్లనే అనుకుంటూ పోతే వ్యవసాయాలు బంద్ అయిపోతే ఏం తింటారు? పైసలు తింటారా? ఏమి ఇది కావాలి కదా మెయిన్. అందుకోసం చెప్తే నేను వాళ్ళకు కూడా ఇది కూడా మీరు అందరికి వచ్చి ఉండాలి, ఏ టైం ఎట్లుంటుంది అని చెప్తా. కానీ ఇక వాళ్ళను ఎట్లా వాళ్ళు అదైతారో ఏమో తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు వ్యవసాయంతో పాటు పాడి ఇది కూడా ఉందా మీకు? ఉంది. ఇంతకుముందు అంటే చాలా ఉండే, బర్రెలు ఉండే, ఆవులు ఉండే. కానీ మధ్యలో జీతగాళ్ళు ఎవరు ఉండక ఇక నాకు ఒక్కరికి ఇబ్బంది అవుతున్నది, పిల్లలు ఇక జాబులు చేయబట్టరు కదా అన్నట్టు అన్ని తీసేసిన. ఇప్పుడు మళ్ళీ నిన్న మొన్న ఒకటి 70-80 వేలు పెట్టి ఒక ఆవుని తెచ్చిన. ఇక దాంతో పాటు మళ్ళీ ఇంకేమన్నా దానికి తోడు చేస్తేనే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నా. అన్నిటికన్నా మంచిగా అంటే ఇప్పుడు పాడే మంచిగా ఉన్నది. ఈ కూరగాయల కన్నా దానికన్నా దీనికన్నా అన్నిటికి మాత్రం చేస్తే అది బాగుంది. కానీ దానికి ఎట్లా అంటే రోజు దాని ఎంబడి ఉండాలి. సాయంత్రము మళ్ళీ కానీ ఎప్పుడు కానీ పొద్దున్నకి మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటేనే మనం పాలు తీయడం కానీ అది మంచిగా ఉంటుంది. ఇక మనం లేకపోతే ఎవరి మీదనో మనం చెప్పిపోయినాం అనుకో నమ్మకం ఉండదు, అట్లా ఉండదు అన్నట్టు. You have seen the person telling about the importance of agriculture, children. So this is what the message he is giving to the coming generations. Without agriculture, whether you are a president of America also, you have to eat food only.
Without that, if everybody thinks that I am doing I want to go for government job, I want to go for a computer job, then who is going to do this agriculture? It's a big question mark, children, in our lives. So please understand the situation. And I'm going to interview one more person also, his son, who helps him in the agricultural farms. He is actually working for a software company, but every Saturday, Sunday he comes here and works for him, for his father. How he means what kind of interest he shows here, we will find afterwards. Thank you very much. This one is for the paddy crop, children. Before sowing any sapling here, they do this. They water the entire soil. And you may ask me, then alluvial soils are very important for paddy growing and all. Nowadays, they are growing different crops in different soils also. The other day also I told you that cotton is not only grown in black cotton soils, it is grown in any soil which is very clayey in nature. Now we are going to see some more plantations also, which where they are growing vegetables, after explaining the lesson. See, this is all for growing the paddy, children. I can't go inside the crop because it is very sticky alluvial soils. And this is broad beans. These now they are growing these vegetables, broad beans, and we will find from them only what kind of soils these are. I'll explain when I am explaining the soil types. We will understand. This is the entire area. How many acres, Deepa? 7 or 8 acres. You see there, you are able to find red color flowers also, which are generally used for Batkama festival during Dasara. And this is the fencing for the agricultural area. And while going, we can see even the what can I say, shade nets. See the pure serene atmosphere where no pollution, air is very free. And see, if now I am moving from the crops. See that boy, he is actually very daring boy who has lot of access to these farms, agricultural fields. This is all the crop, broad beans. This one. These are flowering plants, children. The saplings are just now sown. We will find which kind of soil this is. This is black soil only, it seems, but not that much sticky, you see. And it doesn't require much water also. And these are the irrigation pipes, drip irrigation pipes, which are coming from the borewell. And these are the laborers who are working. So these are the flowering plants. They are growing, and in between they have put tomato also. And these are the flowering plants.
Now I will talk about agriculture. Going to village to teach agriculture lesson. Good morning to one and all. Oh sorry, good afternoon. These are the shade nets. You see, shade nets we are able to see. While teaching agriculture, I will show these shade nets also if possible. So this is the way to that village. Again after some time I will meet you children. See, in a village, this is one house you see. See, this is lemon tree. So many lemons are there to this. See, generally lemon tree consists of thorns. And you see this one. So these are flowering plants, of course. And this is pomegranate. And this is guava tree. Why am I showing these trees rather to all of you is to show that in villages the advantage is that they grow things very freely and happily. They are not commercialized, right? They are never commercial. And they grow, see, here you see, this is again another guava tree. And you are able to find coconut tree. Okay, this is coconut trees. So many coconut trees they have. And this is neem tree. And here we have another pomegranate. And here we have mango trees. 2 mangoes they are growing. This is only the house. I am showing you the backyard of the house, And these are the hay for the cows. And you see. So this is tractor again. So this is the manure they are making for crops. This is the manure. Why am I showing you all these children? In a village, it is possible for you to grow things very freely and happily. Nothing is commercialized here. That is called a village. This is the entrance to the village.
Of course, this is a complete village only, but towards residential areas. See the cows. Serene atmosphere. These are the paddy crops. They are making them ready for sowing the saplings. Telugu we call narumadi. ఇంకా వెయ్యలేదు నారుమడి, రెడీ చేస్తున్నారు క్రాప్.